this has to be the cutest sunflower sweater vest that I've got. Like, I mean, it's so cute. Giving Christmas, I don't know. The comfiest jacket I own. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanya and welcome to another video. आज का जो वीडियो है it's like a winter wear haul but not like a proper winter wear. It's basically seasonal change winter wear that I have got. Now बॉम्बे में वैसे तो बिल्कुल भी विंटर्स नहीं पड़ती हैं बट यू नो रात में थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है यू नीड टू टेक लाइक अ कार्डिगन और समथिंग सो आई थॉट मैं उस वेदर के लिए कुछ ऑर्डर करूंगी एंड बेसिकली दिस ट्रांजिशनल वेदर जब समर से विंटर्स प्रॉपर विंटर्स नहीं आए होता कि आप स्वेटर जैकेट पूरा पहनो बट यू नीड सम लाइट लेयरिंग उसके लिए हॉल एकदम परफेक्ट है सो आई थॉट आई शेयर विद यू गाइस ऑल द आइटम्स दैट आई हैव गॉट एंड बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि सारे प्रोडक्ट्स मैं जो भी आज आपको दिखाऊंगी सब कुछ अमेजोन से है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी एंड देयर आल्सो रनिंग अ सेल सो आई विल मेक श्योर कि सेल के सारे ऑफर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं तो आप वो जरूर से चेकआउट कर लेना एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल व्हाट आई हैव गॉट सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट Okay, सबसे पहले I got this red cardigan from Berry Lush and this is such a soft cardigan. I know it's not Christmas yet. Christmas के लिए red ज़्यादा अच्छा लगता है but I feel winters is a time when red looks so pretty. So I got this cardigan and it's so soft and it's like perfect for layering. तो मैंने इसमें size M लिया था because I wanted a little oversized look. तो usually मैं क्या करती हूँ अब क्योंकि बॉम्बे में इतने विंटर्स नहीं होते अगर आपको लेयरिंग भी करना है मान लो आपने अंदर हाई नेक पहना है कुछ पहना है तो उसके ऊपर कार्डिगन अगर आप एक साइज अप करोगे तो ज्यादा इजी होता है लेयर करना सो आई यूजुअली वेयर अ स्मॉल बट फॉर कार्डिगन्स आई प्रेफर लाइक यू नो थोड़ा ओवर साइज फिट तो हाउ आई स्टाइल इट इज आई टेक लाइक अ वाइट लाइक जीन्स a white tube top because यहाँ winters नहीं है and then I just layer this cardigan on top of it for that little feel of you know winters and just a nice weather so this is perfect for that weather when you want light layering it has these buttons on the side and it's just beautiful. This is how it looks in wearing. I personally love how it looks. The color is perfect and I love everything about this one. So yeah, that's the first item that I got. Okay, since we are on to reds, I have got a few sweater vests also. So let me just show you those. Sabse pehle is this red sweater vest from Sasfaras and this is how it looks like. A white turtleneck and a red sweater vest. That's like a game changer. I'm telling you guys. तो मैं इसको कैसे पहनूंगा आई जस्ट पेयर इट विद लाइक अ जीन्स एज अ यू नो टॉप ओनली बिकॉज आई लव समथिंग लाइक दिस इसको मैं एज अ रेगुलर वेयर भी पहन सकती हूँ इसको मैं एज अ टॉप पहन सकती हूँ इसको मैं लेयर अप कर सकती हूँ विद लाइक अ वाइट शर्ट वाइट टर्टल नेक anything and everything so I think this is a very versatile item in your wardrobe and this is how it looks on wearing I love the color I love the fit ये मैंने साइज स्मॉल में ही लिया था एंड इसका मटेरियल इज समथिंग दैट आई truly love you know a lot of times जब स्वेटर वेस्ट होती है इनका मटेरियल is not that great but for the price that I've got and इसका material literally I would say Zara H&M वाला material है so I was so impressed with this one so this definitely has to be one of my favorite picks from this haul I love sweater vest and this one became like an instant favorite so yeah that's the next item that I got okay coming to an actual favorite I know मैं red वाले sweater vest भी बोला favorite है इस वाले भी बोलने जा रही हूँ but I love sunflowers. If you know me even a little bit, you would know I'm obsessed with sunflowers. Not from today, not from yesterday, but for years now. I think once I figured out I was mature enough to have like a favorite flower, sunflower was the flower. So this is what I got. A sunflower sweater vest. And it's so pretty, it's so cute. This is in the size S again, and I love it because it's very comfy. I can just layer it, you know, with a jeans with a tank top it's perfect you know मैं अगर मूवी नाइट के लिए जा रही हूँ and I just want to wear a very casual outfit मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है by the way this is how it looks on me I'll just pair it with like a good denim थोड़ा baggy fit में and wear like a nice bag and that's it about it मतलब the days when you don't want to style your outfit but you still want to look like थोड़ा कि आपने effort डाला अपने outfits में I think this sweater vest will actually go for all of those days plus again the material is so nice I was actually very impressed with Amazon this time because मैं उनसे बहुत shopping करती हूँ but I was not expecting the materials to be so good especially winter wear के so guys I'm obsessed this is what you get and the best part is मैं आपको जितने भी items दिखा रही हूँ everything is under rupees 999 so definitely a steal deal
Okay, moving ahead to the next item. So मैंने ये white jacket ली है. So jacket is basically somewhere between like a sweater and jacket. It's not sweater, but it keeps you warm, but it's not your casual jacket also. So that's called a jacket. And this is in like corduroy material. ये size M में लिया है again because मुझे cardigans, jackets ये सब थोड़ा oversize सूट में पसंद है. So I have got this in size M, and this is such a perfect jacket for your airport looks. The days you just want layering, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो विदाउट लेयरिंग भी. इट विल जस्ट लुक वेरी क्लासी विद लाइक अ pair of just a white denim or a blue classic denim. It's so classy. I'm not kidding when I say this. This has been on my Pinterest since so long. मैंने अपने Pinterest पे ये इतने सारे लोग को स्टाइल करते पहनते हुए देखा था for winters, but I was not expecting it to get it on Amazon, and especially the material. So I personally feel corduroy is one of those material that really works very well for winters because it's a little thicker. तो अगर आपको इस चेंजिंग सीजन में एक्चुअली किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, you should definitely invest in this corduroy jacket. It's so comfy, looks very classy. Even if you're like a working woman, आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, and you want something for your Indian outfits के ऊपर लेयर करने के लिए, because I know कई बार वो होता है कि यार हम सूट्स पहनते हैं, हम कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर क्या पहने हैं, तो आपके सूट्स एंड कुर्ते इसके ऊपर भी ना ये बहुत अच्छा लगेगा. So yeah, that's the next item that I got, and I love it. इसमें और colors भी थे, but I went ahead with like white because I did not have anything like this. So yeah. Okay, coming to the last item. This is something that I haven't actually worn yet. So मैं पहली बार जब पहनूंगी, मैं आपके सामने पहनूंगी. But yeah, let me just show you what I've got. So honestly saying, I have a trip coming up in November. I'm going somewhere beachy, but I wanted to have like a airport look. And I really wanted to have like a black coordinate set, like a hoodie and everything. So I thought let's buy this. ये मेरे airport look के लिए भी perfect है, winter season के लिए भी perfect है. So let me just show you. पहले we have this cropped jacket kind of thing, and it also comes with this hood. Actually, I'll say a hoodie. This cropped hoodie. It has the pockets over here in the center, and then you have the hoodie, and it has this little elastic over the waist, so it actually stays in place and it will give you that baggy look. So this is the top, and for the bottom we have track pants. So these are the black track pants. कहाँ है इसका up? So yeah, this is the track pants. यहाँ पे डोरी भी है, so you can just make sure कि आप elastic waist अपने हिसाब से adjust कर सकते हो. The elastic is not something which आपका मार्क छोड़ दे, बहुत ज़्यादा टाइट हो. So it's a very comfy elastic, and नीचे भी leg पे यहाँ पे elastic दी गई है. So this is how this coordinate set is, and this is how it actually looks on wearing. I personally feel this is just one of those coordinate set जो मेरे हर airport look में होगा. मतलब I feel if I'm traveling somewhere, I'm gonna wear this in the airport for movies also, and of course अगर यहाँ winter होती तो मैं दिन भर घर में इसी में पड़ी रहती, because the material is like quite warm. इसके अंदर थोड़ा fleece वाला material है, तो material काफी गर्म है, perfect है for your जब किसी को एसी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता हो जैसे मैं, या फिर जो विंटर वाली जगह पे रहते हो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मुझे एयरपोर्ट्स में इतना ठंडा लगता है. आई लिटरली फ्रीज इन एयरप्लेन्स. आई ऑलवेज कैरी लाइक स्टोल्स, शॉल्स. So उससे बेटर है कि मैं पूरे कपड़े पहन लूँ. So which is the reason I got this, and I love how it fitted me. So yeah, that's the next item that I have. Guys, these were all the items that I got from Amazon recently for the upcoming winter season. Actually a transitional season, as I said already. Now you guys tell me in the comments which one was your favorite. I think I'm very happy with all the purchases, to be honest. But if I have to pick a favorite, guys, the sunflower sweater vest without a doubt. But even like the red sweater vest and the jacket also and the coordinate, okay, everything. So yeah, that's everything that I got recently from Amazon. I hope you guys liked it. सारे links जो है description box में mention कर दूंगी, comments में भी pin कर दूंगी, सब check जरूर से कर लेना. And if you did like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe. I'll see you guys super soon again with another video. Until then, bye guys, take care.